welcome Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, all the senior Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries, all my colleagues from the Secretariat. Today we meet to celebrate the adoption, the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly. As you are aware, the Constitution of India came into effect from 26th January 1950, which is celebrated as the Republic Day. The Constitution drafting and adoption by the Constituent Assembly was completed and adopted by the Constituent Assembly on this day, the 26th of November in 1949. The Constituent Assembly was constituted in 1946 and first met on 9th December 1946 with 389 members. After partition, there were 299 members of the Constituent Assembly, of which 229 were elected from the then provincial assemblies, which is the state assemblies, and 70 were nominated by the princely states. Thus, there were 299 members in the Constituent Assembly. The real significant drafting work was done by the drafting committee of the Constituent Assembly, which was constituted on the 29th of August 1947 under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. And it had 6 other distinguished jurists in its panel. It did laborious work in 11 sessions, covering a total of 165 days, and brought out a draft constitution for the consideration of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly considered all the committee reports, and the constitution was finally adopted by all on 26th of November 1949. Thus, from 1946 to 1949, the Constituent Assembly took 2 years, 11 months, 17 days to complete the Constitution, which is one of our most revered books, laws for the whole country. The original Constitution had 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules, and is the longest written constitution in the world. Although it has been amended 106 times since 1950, it has proved to be resilient and remains as the bulwark of the Indian state. Just for the interest of the bureaucrats, the Shri B.N. Rao or Sir B.N. Rao, ICS of 1910 batch, was the constitutional advisor to the Constituent Assembly. So with these words and setting the context, sir, I welcome you all for this very, very momentous occasion in which Dr. B.R. Ambedkar, the drafting committee, and the Constituent Assembly played a very significant role in giving unto us what we are very proud of, the revered Constitution of India. So, sir, I now request the Minister for Social Welfare and Justice to please deliver few words on this momentous occasion. అందరికీ నమస్కారం అండి. రాజ్యాంగ దినోత్సవానికి చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మిగిలిన సహచర మంత్రులకి, ఇక్కడికి చేసినటువంటి అధికారులకి అందరికీ నమస్కారాలు. 75 సంవత్సరాల క్రితం మన రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు మనం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ రోజున మనం కాన్స్టిట్యూషన్ డేని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. భారతదేశం స్వాతంత్రం సందర్భించిన సందర్భంలో మన దేశం కొరకు రాజ్యాంగం ఉండాలన్న లక్ష్యంతో నిర్మించబడిన అతిపెద్ద రచనా రాజ్యాంగం. ఈ రాజ్యాంగ రచనా సంఘానికి అధ్యక్షులుగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు
ఉండటం ఆయన యొక్క మేధస్సు, సమాజంలో తను అనుభవించినటువంటి సామాజిక రుగ్మతల పరిష్కారం, ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాంతీయ తత్వాలు, కుల, మత, వర్గ, భాష ఉన్నటువంటి విభేదాలన్నిటి కూడా ఒక చక్కని పరిష్కారంగా, సమగ్రతగా ఉండే విధంగా ఈ రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం ఒక గొప్ప విశేషంగా భావిస్తున్నాం. ఈ రాజ్యాంగ రచనా సంఘంలో ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలోని ఆ రోజు కృష్ణస్వామి అయ్యర్ గారు మన నెల్లూరు ప్రాంత వాసి గారు ఉండటం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క అదృష్టంగా కూడా మనం భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మన రాజ్యాంగం 75 సంవత్సరాలు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొని నిలబడటం అనేది కూడా ఆనాటి రాజ్యాంగ కమిటీ సభ్యులు భవిష్యత్తు దృష్ట్యా నిర్ణయం చేయటం అనేది కూడా జరిగిందనే దానికి చక్కని నిదర్శనం. ఈరోజు ఈ రాజ్యాంగం శాశ్వతం కాదు, రాజ్యాంగంలో కాలానుగుణంగా మనం మార్పులు చేసుకునేటువంటి చట్టాన్ని అవకాశాన్ని కూడా కల్పించడం భావితరాల్లో మన రాజ్యాంగం యొక్క సవాళ్ళు ఎదుర్కొనేదానికి నిలబడాలనేటువంటి లక్ష్యాన్ని కూడా ఇందులో నిర్దేశించడం జరిగింది. దీనిలో భిన్న మతాలు, భిన్న కులాలు, భిన్న భాషలు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడాను ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మనందరం కలిసికట్టుగా ఉంటూ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని, పార్లమెంటుకి ఏర్పరచుకునే విధానాన్ని కూడా మనకి రాజ్యాంగం కల్పిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా చాలా భవిష్యత్తులో కూడా మనం కూడా గమనించినటువంటి సున్నితమైన అంశాలను క్రోడీకరిస్తూ ఈ రచనా రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించినందుకు దీనిలో ప్రధాన పాత్రగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క కృషిని కూడా మనం కొనియాడుకుంటూ ఈ రాజ్యాంగం భారతదేశంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు, భవిష్యత్తులో వచ్చే సవాళ్ళను కూడా తట్టుకొని నిలబడుతుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగ రచనా సంఘం అధ్యక్షుడైనటువంటి వాళ్ళగా బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కూడా ధన్యవాదాలు, నివాళులు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Now I request Minister for Tourism, Shri Durgesh Garu, to render his valuable message. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్య శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, అదేవిధంగా పాల్గొన్నటువంటి మంత్రులందరికీ, అదేవిధంగా అధికారులందరికీ కూడా నమస్సుమాన్యాలు తెలియజేస్తూ 1947 ఆగస్టు